롤복 야간지는 뻔나래. Ayoko ng tahimik, ayoko ng pa-cute. Gusto ko ng laban, hindi yung puro mute. Mga kwento sa Senado parang teleserye. Ako ang bida, wag nyo kong maliitin. Sige, lahat ng lihim, ilabas nyo na. Ilawan ang dilim, wag nang magkunwari pa. Hastisya raw ang usapan, eh di let's go, ipakita ang tapang. Shemenet, boom, sabog ang script. Walang atrasan dito, road trip. Shemenet, dugo sa mikropono. Thrill of the year, wag kang no-show. Shemenet, panoorin nyo ko. Pulang lipstick, tapang ko'y totoo. Drama, Shemenet, pero may kaso. I want a bloodbath. So let the try begin. Sino ang matitira kapag natanggal ang mastong laro ng kapangyarihan? Walang pasintabi. No task too big, kung may sala wag palusot. Kung inosente ka di ka dapat takot. Senador, congressman, lahat kasali. Bawal ang absentee sa haling tinali. TV ratings, babaunin ko kahit makipagdeba pa sa 5 heroin tulfo. Shemenet, boom, sabog ang script. Walang atrasan dito, road trip. Shemenet, dugo sa mikropono. Trail of the year, wag kang no-show. Shemenet, panoorin nyo ko. Pulang lipstick, tapang ko'y totoo. Drama, Shemenet, pero may kaso. I want a bloodbath. So let the try begin. Hey! Yo! Shemenet! Hey, Shemenet! Dagdag mo tayo. Shemenet! 롤복 야간지는 Shemenet! Shoutout sa'yo, CNN, 뻔나래. Jerry, Kana, Pablo, Bulating Kahoy, Daniel Solomon, Backers, Russell's Dad, Moon Savior, Both of Us Smile, Kukoy, Ryan J, John, DJP, Keep It Real, Ern, I Am Vinci, Sapphire, Rhea, Redru, Mir, Both of Us Smile, Raging Potato, a Pinoy, Jaime, Janet, and User Testing, Diana, Keep It Real, Manuel, Fortune, Yor, Bernard, Felipe, Ricul, Che, nadama si Jordan, Yi, Melanie Ko, Boss Arlene. Pulang lipstick, tapang ko'y totoo. Drama, Shemenet, pero may kaso. I want a bloodbath. So let the try begin. Sino ang matitira kapag natanggal ang Let's go! Ang gaganda ng mga ginagawa akong kante, no? Hello, DJ Carl. Hello, Minerva. Oh. Lolo Ben Tulfo, sayang hindi. Kahit 5 Erwin Tulfo pa raw. sabi ni VP. Hindi sa kanta lang. Yellow, the bride. Green, the tried. Hello, ito na nga tayo, guys. Unang-una, ang tingin ko dito Unang-una ang tingin ko dito. Ang tingin ko dito, sabihin ko naman. Sige, ano mo tayo sa balita? Balita mo tayo. Let's Sarah paint the town red. Teka. Punta muna tayo kay kay Yusek. Ganito si Yusek no? Si Yusek kasi mawawala. Hindi pwedeng mawala yan. Hello, Diana. Graduation ulit. Hindi mawawala yan si Yusek. Betrayed pala. Same lineup pero swap position lang sila. Yun ang masama. Ayan.
merong weirdo dito eh. Oh. May ano dito, may tell. To. Pindot na yung reset. Okay, ito. At bago po ang ating question and answer, narito po ang isang mahalagang anunsyo mula sa ating Pangulo. Ba't ka nakangiti? Sir, narito po ang isang mahalagang anunsyo mula sa ating Pangulo. Do you know something we don't? Do you know something we don't? Tingnan mo yung pagkakasabi niya. Basta nakalihim, brothers, nakalihim, mark safe agad kahit magpasa. Yun nga, may explain ko mamaya. Yung sarili kong opinion. Okay. Question and answer. Pero gusto ko lang tanungin to. Narito po ang isang mahalagang anunsyo mula sa ating Pangulo. Ba't yung ganun? It's like nothing really happened. It's time to realign government with the people's expectations. President Ferdinand R. Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries. Di ba dapat good news po ang bungad ni Ate? Hindi. Finorward ko na eh. Tumaas ata position. Factory reset dahil madami na virus. Inantay ng lahat resignation ni Auntie Claire. Reshuffle. Teka. Courtesy resignation of all cabinet secretaries in a decisive move to recalibrate his administration following the results of the recent elections. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results. Kayo, nasa Davao ako now. Nagbabakasyon. Habang itang balita rito yung courtesy resignation kaso tuloy pa rin daw TKO round. Not politics, not excuses. We hear them and we will act. The request for courtesy resignations is aimed at giving the President the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve. Okay, kapag sinabi mo bang elbow room, more on, okay, since nagpasa kayo lahat, I will review your performance, something like that ba? Or I already reviewed your performance, I was just awaiting for your courtesy resignation and then I will choose. Ganun ba? Unit promoted na ba? Propagandist, palitan ng vloggers. Teka. In line with his administration's recalibrated priorities. Baka recalibrated like malito, hindi dapat sa DILG si dapat si Trillanes sa DILG, something like that. Ganun ba? Pero according sa diaper vloggers, the results of the midterm election daw favors the government kasi alyansa daw ang majority ng nanalo. Ang sakit naman talaga sa headache. Pero ito yung dahilan, di ba? Ito yung dahilan kung bakit, isa yun sa mga dahilan kung bakit magkakaroon ng, reshuffling. Pero, yung mga propagandista kasi mga delusional na tao, naniniwala pa rin sila. Kahit si Yusek, di ba? Hindi naman triumph pa sa mga Duterte. Mga delusional na po siya. So, ayan na, sinasampal na kayo sa harapan nyo. So, anyway. Shuffle lang, boss kayo. Palagay ko. This is not about personalities. This is not about personalities. Kapag sinabing this is not about personalities, most of the time it's about personalities. Kalma, auntie. Hindi ko pa na-watch previous live ni Kayo. Alam ba nila meaning ng majority? 50%? It's about performance, alignment, and urgency. Performance, alignment, and urgency. Why urgency? Those who have delivered and continue to deliver will be recognized. Those who delivered. Those who have delivered Those who have delivered. and continue to deliver will Continue to deliver. So kapag kapag na-retain yung mga Rimulya, they delivered, right? They delivered digong to the Hague. So,
May elbow room tayo to actually interpret ano yung delivered. Okay? Di natin alam kung ano yung delivered. Pero that's what she's saying. Di ba? Delivered. O, so kapag natira yan, pag natira sila Remulla, they delivered, right? Simple. They delivered digong. Sahig. Game. EJ lusot nga yung delivery team, International Logistics. Kaya nga. They delivered FPRRD. Kaya nga. Signed, sealed, delivered. Diba? Nakita ko sa balita, ang post ng GMA, mag-submit daw si Ramon. Hindi, mag-submit naman talaga. Sinabi naman. Will be recognized. Oh. But we will be recognized. Yeah, it's kind of awkward to actually recognize yung pagkaka-deliver. Pagkaka-deliver ng team. No? Pagkaka-deliver ng team kay Digong. It's kind of awkward to actually recognize that. Pero we'll wait. We're not in a hurry. We will wait for that event to be recognized. So, unless sasabihin ng presidente, actually you didn't do anything. I did it. Okay, you don't have to recognize it because you don't have to recognize yourself. Sige, tuloy. Matunog pa naman si Torre maging next PNP chief. Hindi, baka nalagay natin si ano dyan, si DILG, singit natin si ano dyan. Singit natin si Trillanes dyan, sabi nga ni Mike Cervera. Pagkita mo kayo, it's my birthday. Hello, Bert. Putya naman, birthday mo, Erich Sylvester Tulpox. Happy birthday sa'yo, Erich. Oh. Reshuffle lang. Boying lalagay siya sa DepEd. Si Kakdak magiging DILG. Gagi. Ang saklap niyan. Expect na natin mariretain yan. cannot afford to be Group effort, no? Group resignation, yes. Oh. complacent. The time for comfort zones is over. Oh. This step But that is your comfort zone, right? Kaya ka ganyan, di ba? Dahil taga-tondo. Yung bobong si ano, yung tropa nila Kainaro ni Tatay ano, bobo talaga, mahina comprehension. Ba't ko raw tinawanan yung Tondo girl? May problema raw sa utak ko. Bobo ka ba? Ako nga yung nagtatanong bakit siya tumawa. Tondo girl, what's with it? What's with being Tondo girl? Ba't ka tumawa? Ako nga yung nagtanong. Bobo talaga. Kaya hindi makaharap sa akin yon. Kayo siya. Gary Valenciano to DOA. Gagi. Salamat kayo watching laughing with you while drinking cold marks a clear transition from the early phase of governance to a more focused. Kayo, paano sila babalikan yan kung nag-abandon ship na sila? Sino babalikan nino? Well, kung ano naman yung kailan naman nangyari, yun naman yung issue dun eh. Si Bersamin daw ang target pero bakit lahat pinagre-resign? Yeah, kasi ganito no, mamaya i-explain ko nga yan. Paalala mo sa akin, Norman yan ha. Norman, sabihin mo mamaya yan ha. Si Jax Demolay pala yung umakyat kay Kainaro kasama yung... sabi ko kasi magsama sila para may taguan siyang palde. And performance-driven phase of governance to a more focused and performance-driven approach. They all perform, dude. Even the Secretary of DA. Di ba? Remember? He was competing with the traders by bidding up the palay. Yeah, they're competing with the traders. They performed. Kung wala silang natambak sa NFA, di walang maibibigay na 20 pesos. They perform by not doing anything. Nung nagtambak yung mga sa palay sa NFA, now we have a 20 pesos bigas. Come on, they performed. They delivered. Especially the Secretary of DA. He competed with the traders by bidding up the price.
So meaning their performance were lousy. That's subjective kasi. Ano eh, that's subjective eh, yung performance. Kasi you can do a lot of work by not doing anything eh. And you can do shit by doing a lot of things like Yusek, right? Very competitive. Yeah. Okay. The President emphasized that while many have served with dedication and professionalism, the evolving needs of the country require a renewed alignment, faster execution, and a results-first. Ano mas faster sa hindi umabot ng isang araw na apunta na sa Higgs Digong? Come on, what are you talking about? Hindi nga pinaabot ni Tory ng isang araw. What's faster na kumaga kung merong physical representation na mabilis pa sa alas 4, sila yun. Sila Remulla yun. Sila Tory. Isipin mo, may aeroplano kagad. Ilang hours lang yung pagitan. Kung meron talagang physical representation, yung mabilis pa sa alas 4, sila yun. Hindi nga yata umabot na alas 5 na madaling araw talaga, di ba? Parang mga alas 4. Mabilis na alas 4. Outstanding yun, di ba? Pero all department secretaries, meron ngang ano dyan. May trick nga dyan. May may nuances dyan. Hindi ko trip yung pagbabasa ni UC Claire parang recitation. Ganun nga siya talaga. Ganyan yata pagkataga-tondo. Hindi ko pa rin alam talaga kung bakit niya sinabi yun. Kasi di ba, sabi niya kasi kaya ganito ako. Ay, kung ibig mo sabihin ganito ako, lahat ng ginagawa mo is dahil taga-tondo ka, right? Yung sinabi niya na ayoko nung pagbabasa ni Yusek parang recitation because taga-tondo siya. Kasi hindi natin alam eh. Pwede natin ilagay lahat doon o ganyan sa Manamit dahil taga-tondo siya. Right? Pwede rin. Kasi yun sabi niya eh. So sasaluhin lang ba ni BBM ang blame sa wrong procedure ng pag-aresto kay Digong? Pinakapanalo talaga si TP. Silently basking in his spoil sa EU. Wala pa lang salamin sa palasyo. Yung dinosaur na sa gobyerno, Enrile, pagpahingay na din. Huwag naman, Connie. Grabe ka naman. Eh, ang pinaka sumpa na pwede mo ibigay sa tao is mabuhay hanggat gusto mo. Nadaway po ng taga-tondo. Hindi ko alam eh. Kinakamot niya ilong niya kasi taga-tondo siya. Eh, sabi niya, hindi natin alam. Kayong money heist ba, resignation tactics ng mass resignation? Money heist, oo. Malapit ka, pauluping Mindset. Government services will remain uninterrupted during this transition, and the President reiterated that stability, continuity. May list mo na resign? Oo, meron ako dito. Oo, gagi, ano. And meritocracy will guide the formation of his leadership team moving forward. Ano is With this Spidey? bold reset, the Marcos administration signals a new phase, sharper, faster, New face, sharper. and fully focused. Hindi nyo kayang lagpasan yung ginawa nila kay Digong eh. Yung sa dahig. That's the fastest you can do. Parang miski sa flash, mapapabilib. Hi. I'm Barry Allen. I am the fastest man alive. Shit! No shit! They're fastest! They're faster. They are faster, dude! My name is Barry Allen. And I am the oh shit, no! What the hell just happened? Sorry. Tama naman, di ba?
Kahit si Stark matakot sa kanila, paspas gihapon. Miski si Flash nga. Nag-i-intro pa lang si Flash. Wala pa, oh shit, what just happened? Haig? Digong Haig? Yeah, I can see that! How? How did you do that? Sige na, tuloy-tuloy. Is there a reason why kung bakit parang kausap niya, bata deliver siya ng speech niya? Ganyan naman din siya sa mga vlogs niya eh. Yung sa mga ano niya, yung mga dramatist pa siya para sa idol kong hindi taga-tondo. Salamat, Gear Drop. Nag-i-intro pa lang si Barry napadala. Di ba? I don't think you can top that. World record sa kanila tapos natalo pa si Flash. Di ba? I don't think you can top that. That's a job well done. Di ba? I mean, sa akin, it's a job well done. Oh. On sharper, faster, and fully Can you survive that? Let's go. focused on the people's most pressing needs. So, Ano? hindi na po siguro natin ikakagulat ang pagtawag po ng courtesy resignation ng Pangulo Dahil, sa kanyang mga cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies, and ganyan sila sa US. presidential advisors and assistants. Ha? And presidential advisors and assistants. What the hell is that? Okay, what are you gonna say next? Handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Crisel Insigne, IBC 13. Mga and assistants. You're planting. You're trying to play with me. No. Handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan and assistants. That's not natural. And presidential advisors and assistants. You're playing with me. Narinig, di ka ba mag-resign? Kung totoo si Thanos tapos napanood niya yung ginawa kay Tatay Diggs, sure ball bibilib yun sa kanila. Parang, I am shit. Should I change that? Handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Crisel Insigne, IBC 13. Hello po, Yusek. How this courtesy call will affect the ongoing projects and programs of the administration po? Maliwanag din po ang sinabi ng Pangulo. Gesture ni Clay kakaiba doon sa huli. Di ba? Hindi po maaapektuhan kung ano po ang pending at existing projects habang ito ay may transition. Okay. At tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho ng mga cabinet secretaries. Si Paduano na malalagay sa ES, si Abante sa DPWH, Don Fernandez sa Culture and Arts, Franz sa DepEd, Meritocracy. Shit. Wag naman ganyan, bro, Russell's naman. Alam mo, mahilig ako sa joke. But, don't joke that way. Please. Okay. I know you're from UP, you're not from UST. Kaya ka ganyan. Secretary, ang pagtatrabaho ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon. Ang saklap naman nila. Kaya nga eh. Diba?
Spell disaster yan. Bad joke. Don't do that. Hindi maganda pero hindi. Alam, mahilig ako mag-joke, pero not that kind of shit. Good thing may ban ng 1 year mga natalo sa eleksyon kaya safe sa kanila. Hello, Lani A. Sa goal ng Pangulo, ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang Wait. Ano? cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay Ayan, natural yan. naaayon sa goal ng Pangulo. Shit. Allegiance realignment nga, no? Baka kaunti lang ang matanggal dyan. Parang reshuffle lang siguro. Alam mo, si Bersamin daw, di ba? Si Bersamin, oo. Naniniwala ako si Bersamin nga. Tsaka si Soljen. Natandaan nyo, si Soljen. Pinagre-resign niya dati. Tinanggihan niya. Diba? Naalala niyo yun, right? Ngayon, dalawang problema yung binigay ni Soljen. Ang una, hindi niya nire-represent ang gobyerno sa ICC. Bakit? Kasi yun yung position niya dati. Okay? Nagbigay na siya ilang beses. Kumbaga, kukontra niya yung sarili niya if he actually do that. Does that. So, okay. And then, now, we have a problem ulit. Yung kay De Lima naman, right? Anong gagawin kaya ni Auntie? Bakit si Bersamin? Sino ba sa investigasyon? Tama? Sino ba sa investigasyon ni tagito? J. Ruiz din malaki ang chance na matanggal. Tahimik si tahimik si J. Ruiz eh. To. Si Bersamin, siya nag-appeal. Nag-resign na si J. Ruiz. Anong nag-resign na? Lahat naman sila courtesy resignation eh. Sinasabi mo dyan bagoong. BFF niya si Lag na may yung malamang. Kasama si J. Ruiz sa listahan. Kasama nga yan. Lahat naman sila eh. Kasama naman sila. May article ng politiko kay J. Ruiz. Nabasa ko kay J. Ruiz eh. Malay natin. Kaso medyo magaan lang din yung na he did not deliver. He did not deliver on what? He delivered. Ayan si Yusek. If you can call that delivery. Hindi pa nagre-resign. Congrats sa Attorney Claire. Mapapromote pa from Yusek to Sek. Maganda yun. Baka mga ka-jamming yung ipalit. Or, ganito. May dalawa akong hypothesis dito. Okay? Targeted to, di ba? Alam naman na targeted to eh. Bakit? Ito yung idea kasi. Kapag ka finire mo yung isang tao, ganito. Pag finire mo isang tao, kailangan mo ng reason kung bakit, right? Kasi magmumukha kang, kumbaga, nakakahiya sa credibility mo if you're gonna fire a person na walang dungis. Right? Okay? That's the first idea na pwede pumasok sa isip mo. So ngayon, in order for you to actually remove that person is courtesy resignation. Right? Pero, gusto mong iwasan sa optics na may sinisingle out ka. Like for example, si Soljen.
Feeling ko talaga si Solgen, tapos to eh. Si Solgen Menardo Guevara, feeling ko tapos to. Si Recto Santa... Yan yung mga issue na yan. Yung mga issue na yan kapag kami mga corruption or ano. Kasi, nangyari na ito ganito. Hindi ganito. Kasi, magkakaroon tayo dito ng clue. Either tamad or corrupt. Tama? Kung sino yung matanggal, siya na yung nagbigay. Si Yusek na yung nagbigay. Either tamad or corrupt. Tama? O, tama. Pakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon ng ating Pangulo. Sabi nga natin, walang All department secretaries nag-resign na. Bagoong Pilipinas, parang mahina yung comprehension mo, no? Courtesy resignation yon. So may mimili pa ang presidente kung sino yung tatanggapin niya. It's a strategy. Gamit utak. Please. Sir Kayo, postahan, di masisibak si Enrile. DDS si Solgen. Still president, prerogative kung tatanggapin ang... Kaya nga, oo nga, di ba? Ito si Bagoong Pilipinas, parang... Cover nga yun eh. Smoke screen yun na lahat... Sinabi ng presidente na magbigay ng courtesy resignation, smoke screen yun. Para hindi halata kung sino yung sinisingle out. Pero ganoon din naman yung outcome nun. Pero, di ba? Namulat na sa president sa pinaggagawa ng pinsan niya. Isa yan sa mga iniisip ko rin. puwang ang tamad. Oh, tama ah. Oh. Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon. Okay. Walang puwang ang tamad at ang korap. So kung sino man yung tanggapin yung resignation, either yung taong yon ay tamad or corrupt. So sinisira na ngayon pa lang ni Yusek yung mga taong matatanggal. Nakuha niyo yun? The narrative is walang puwang ang tamad at corrupt dito sa gobyerno. Tama? Okay. Then it follows, kung sino man yung matanggal na i-accept yung resignation, either tamad or corrupt. Sanay na ako sa style nito ni Yusek. Okay? Ipopollute niya na yung well. May putik na agad. Correct! Di ba style niya yan? Luma na yung style na yan. Laging poisoning the well yan. Aray, recto. Mahirapan mag-deliver si J. Ruiz kasi super hyper proactive si Yusek. Always goes above and beyond. Extra miles. Hindsight, his agency delivered and continues to. May free punch agad si Yusek. Korap pala. At tamad si Remulla. Thanks for confirming. Sigadon po yung isa. Inspired na pahig si Claire, parang magkakaroon siya ng panibagong kalaban. I smell distraction kahit yung statement nga ni BBM regarding reconciliation is kinda shady. Siya na rin may sabi, he's a Machiavellian. Wala tayong problema kung Machiavellian siya or hindi. It doesn't matter to me. I just look at the strategy, okay? This is a smoke screen. That can be a smoke screen too. So, kung ito yung nangyayari, and at the same time, nangyari yung kay Toby Chanko, at the same time, nangyari yung kay Katunying na kay PBBM. Then, sa akin, nakikita ko ito. Either, tamad or corrupt, right? Kapag sabi natin corrupt, ito lang, hypothesis lang to ha. I think, malalaglag na talaga si Romualdez. I think kung sino yung mga, kumbaga, recruit ni Romualdez, they're out. What you think, guys? Is that a good hypothesis sa tingin nyo?
And then yung sa tamad, I'm 90% sure Soljin Guevara will be out. Pain in the ass siya sa admin. He is sticking to his gun. Or naghiwalay na si BBM at Lisa, kaya inalis lahat ni BBM ang inappoint ni Lisa. Ba't maghihiwalay? Eh, nasa US nga daw, di ba? Tsaka recruit din ni FL. Regardless, ayoko idamay si FL dito, okay? Asawa yun eh. Ayoko damay si FL. Okay? Great hypothesis, boss. Just look at, ako kasi titingnan ko lang yung effect. Okay? We're looking at this. So, kung sino yung mga ang padrino nila ay si Tambi. O sige, sabi mo, sama niyo si FL, hindi matanggal. Why? Because, kung magpapalit ka ng gabinete mo, must be loyal to you, not to someone else. Since, ayan, yung iba, kung may iba man dyan, is ang padrino nila is si Romualdez, they're gonna be loyal to Romualdez. If that happens, at nalaglag si Romualdez, there's a chance na yung mga yon can actually sabotage yung admin pa rin. We've seen that happen sa previous, right? Kaya nga nagkaroon ng ano sa PCO, right? Kaya yung sulat ni Martin kay Cheese, di ba merong issue na sinasabi nila, connect the dots, kay CJ, Coach Jarrett, merong nag-leak nung application niya kay Maharlika. Right? Okay. Kung may nag-leak ng information niya kay Maharlika, it means may natira na alliance yung mga Duterte sa loob, right? Kaya nagkaroon ng reshuffling. Now, this is gonna happen again. But between PBBM and the Romualdez. Kung tama ka kayo, ibig sabihin si Tambi and his minions pala ang obstructionist. We don't know. I did not think that far ahead. Gossip, stop asking questions like that, okay? I did not think that far ahead. gusto ko lang magkaroon ng gusto ko lang ma-make sense tong move na to ni BBM. Okay? Kasi kung ang smoke screen is para hindi ma-identify ng tao kung sino man. Feeling ko, this is between the Romualdez allies and the PBBM new loyalist. Kasi aminin natin, may issue dati na ang nag-a-appoint daw ay either si FL or ibang tao, right? So ngayon, todo bigay lang si PBBM. I think, this time, siya na mismo yung mag-handpick. Or, si Toby Chanko. Kung si Toby Chanko is mapupunta doon. Si Manang Aimee na nagsabi, ang administrasyon ay Romualdez at Araneta. So sila nga ang hindi naman sikreto yan eh. Salamat, Geardrop. Si Recto tanggalin para hindi matupad yung 10% increase ng capital gain tax. Baka naman may bagong issue kaya ginawang smoke screen yan, courtesy resignation. May faction na between magpinsan. Dapat naman talaga eh. Matagal ko na sinasabi eh. Kasi ang sumisira sa presidente is yung kampo ni Romualdez. Oportunista yun eh. Dapat naman talaga eh. Sabi ko nga sa mga loyalista,
Si PBBM ang proteksyonan nyo. Si PBBM. Mag-asawa man lang. Sabihin, si Lisa yung nagkocontrol sa... pabayaan mo sila mag-settle nun dahil mag-asawa sila. Pabayaan nyo sila. Sila yung mag-settle nun. Baka ang nangyari niyan is, okay, I gave way na sa'yo, then let me do this shit now. Okay? Wala mo ng duran-duran. No more duran-duran, guys. Diet mo na sa Coke. Coke yung inumin na, Coca-Cola. I got to do this shit. You know? From the get-go, parasite naman talaga si Tambi. Yun nga, si Tambi talaga. Si Tambi talaga. And, alam nyo ba? Why do I feel like PBBM will deliver sa pagbabalik kay Digong? Duran. Kung ganun nga, tama sa Pinots, weak talaga. I don't think weak siya. He's strong for doing this. Coke Zero muna. Coke Zero. No, duran, guys. Zero Coke muna. Zero Coke Zero. Coke Zero muna. Okay? Hindi talaga maganda pag weak. Hindi siya weak, actually. Hindi ko alam kung ba't gano'n naiisip ng weak yun. Hindi yun weak. Alright sa next zona, tipid-tipid muna. Yeah. Baka nakapag-usap na sila Aimee at BBM. Naliwanagan na si baka rin. Possible din yan. And ito why do I feel like PBBM will get Digong back? Hindi naman weak yun. Ang bold nga di ba? Parang sabi ko, paano nakikitang weak yun? Sa akin, it's actually bold. Weak siya patin na strong. Yeah, you keep saying that. Pero sa mga nangyayari ngayon, that's not weak. Kayo opinion mo magkakaroon kayang triduran sa mga nangyayari sa loob ng admin cabinet member? Toby, baka maging cabinet. Hala, may spring cleaning na sa palasyo. Tama! The Gear Drop TV. Pang Coke Zero mo. Pwede na yan. Yung sakto. Yun yung naisip ko Kasi, mayroon ng triggered dito poisoning dito Either tamad or corrupt. Papasok si Soljan Guevara sa tamad dito. Bakit? Hindi mo nga kami pinagtanggol, di ba? Di tamad ka. Kaya natawag na weak dahil pinaabot niya ng 3 taon. Diktahan siya ng nakapaligid sa kanya. Hi kayo, gandang gabi. Hello, Triza. Not confrontational kasi he is the president, the leader, pero hindi niya kayang i-head on ang mga tao niya. If not a sign of weak leader, then what? Teka. Kailangan mo bang i-head on? This is a smoke screen. Let's just say that. If you can actually do it with strategy, I would choose strategy. Ang last na option ko is confrontation. I'll do it with strategy too. Hindi ko mag-get sa inyo. Parang, are we speaking the same language here? Parang, under Disaya yata si BBM. Yeah, sure. Okay. Well, halfway ng term niya, seems natural lang na mag-spring cleaning na to recalibrate. Correct. Pero I think this is about the Tambi ally. Siguro magkakaroon ng reshuffling sa Congress din. Pero let's not count chickens before they hatch. I don't trust BBM. Dude, you don't trust anyone. Don't even say that.
That's valueless. You don't trust anyone. Parang it seems na gusto mong i-take namin yun as may value, no? You don't trust anyone, dude. Wrong choice of words talaga. Also, pansin ko parang palpak yung timing. Lala, puro tapak no? Kahit wala nang planning. Oh. Hello, kayo na late. May naamoy ba tayong baka may ako, may naamoy ako. I have my personal reasons. Actually, I already mentioned it sa mga live stream ko. Twice yata. Pero, I think, true, I don't trust anyone. See? So valueless yung sinabi mo. You don't trust anyone, dude. Feeling ko, maganda senyalis to. Naalala niya yung prosecutor. Yung prosecutor ni Digong. Yung sa ICC, di ba? May nangyari, right? May issue. May nangyayari. May nangyayari, guys. And I feel like he will deliver. It's not for peace. Yung peace, yung idea ng peace is just another smoke screen. Dude, don't admit it. It's a sign of weakness. Hindi mag-resign si Auntie Claire, sure ako. Mabayaan mo siya dyan. Wala tayong clown. But, I think, kayo wag ka magpaasa. Tsak, aatras na naman ang pangarap na maging judge ng natural rig prof. But PRD have my trust. Tagal mo inisip yan, ah. If anything, good news tong spring cleaning, meaning kung ano man ang nag-invest na marami nakaupo will now have to their feet. Si Tambi talagang culprit dito eh. Teka, sino ba ang nirereklamo? Ganito, no? I think VP will understand dahil mag-asawa sila, right? Will understand, but ang unang-unang reason nung nagsalita si Aimee tsaka si VP, kaya nauso yung salitang tambalos-los, right? Do you remember that? Babawiin niya si Tatay Diggs, pero kayo, doon na yan, kahit balik si Tatay Diggs, wala na talaga. Hindi yun yung issue dito. Again, yung piece na yan is just another smoke screen. Hello, Ballet Boy. It's just another smoke screen. But I think he will deliver. I cannot say the reason. Basta I think so. I think. Natandaan nyo, si Karim Gangor, si Aimee Marcos at si VP is nagsama sa video, tsaka doon nagsimula yung salitang tambalos-los, right? Okay, yung tambalos-los na yon, ang laging lang ini-issue is si Romualdez, right? Okay. Para lumalabas, ganito. Yung narinig nyo at nakita nyo kay Katunying, na sabi niya magko-confess siya, si PBBM, I think it's about that. I think it's about yung warning ni VP and Aimee Marcos about Romualdez, and he is seeing it right now na sinasabotage ni Romualdez yung presidency ni BBM.
Kasi think about it. Impeachment. Yung PI, impeachment. Next, yung sa The Hague. That affected yung political capital ni PBBM, right? And not only that, bakit pinilit yung impeachment? Because of the budget na ayaw ng presidente nung una pa lang. Gumawa sila ng action, a very stupid one, to actually force the hand of BBM para i-release yung budget. So, hindi weak, naive lang. Yes, that's more likely. Hindi siya weak. Hindi mo pwede i-claim lang yan. Kung totoo yung analysis ko, ibig sabihin weak lang siya. Hindi mo pwede i-claim yan. You need arguments to actually prove it. Premise, conclusion. Hindi mo pwede mo sabihin lang i-claim na kung tama yung analysis mo, edi weak nga siya. How? I keep saying it's not weak. Tapos sabihin mo kung lahat ng sinabi ko, ibig sabihin weak siya. A question, ganito na lang, para maisip nyo. Wala ko ibang magamit eh. Wala akong ibang magamit na analogy. Ang kaya ko lang gamitin talaga si Christ. Is Christ weak? He didn't speak. He did not question Pontius Pilate. He didn't do anything. Is he weak? If you can answer that, pag sabi mong weak siya, then you have a problem. Why? Because in Revelation, He will judge you. So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yung weak. What do you mean weak? Na 3 years is half ng term niya, di ba? Is justified yung move niya. That way, no one can say na hindi sila pinagbigyan katungkulan nila. Yeah. Hindi mo din masabing tactician si PBBM eh. Alam mo, yung pagiging tactician is a conscious effort. Christ is a visionary, a very good one. He is God, che. Alam ko you're atheist, so shut up. Don't answer the things that you don't believe. Shut up. Drink your Coke Zero. But BBM is Pontius Pilate, hugas kamay. O, layo na naman yung sinasabi mo eh. If anything, textbook, managerial yung ginawa ni PBBM. Shut up. Weak as a leader, yung mga traits of being a leader, lacking siya. What, ano ba ang ng leader? Kasi magkakaroon tayo ng problema na naman ngayon eh. Is a good leader able to delegate his weaknesses? Kapag may weakness ka sa isang bagay, would you get someone to actually fill that gap? Kung good leader ka, would you do that? Well, let's just yung parang may umano sa akin, parang may umano sa buong katawan ko pag sinasabi kong good leader eh. Can we just change it? Effective or efficient leader na lang? Kasi pag good, kasi there's no such thing as good leader and good person. Alam mo yan? Parang feeling ko, okay, well, let's just not use good, okay? The better term is incompetent leader or competent leader. Okay, what does a competent leader look like? Sino na magiging manok ng BBM sa 2028? Hindi ba Machiavelli si BBM? I think BBM
was just naive to think na yung core people nyo will not be this greedy. Na sobrang kasi kaya this happened. Good manager never shy away from delegation. Why would you shy away? Diba? Parang, if you want to be effective and you want to move as one unit, first of all, a competent leader should know his weaknesses. Kasi the first responsibility ng leader is to know thyself. Kaya ang mga leaders ay mga sigma. Because they hate it. Ang mga effective leader are the sigmas. Why? Because they hate being a leader. I think nabigyan lang ng bad advice si BBM, wrap in gold, but try na, yeah. Nawawala yung mic mo kayo. Ikaw lang naman nagsasabi niyan. So, siguro isa sa'yo nawawala sa headset mo, hindi mic ko. Boss, 3 years ngayon lang niya nalaman. What if kung ngayon nga lang niya nalaman? So, what's wrong with that? Sabi ni BBM, Xi Jinping is a good leader. Marcos Aurelius is a good one. I would agree with Marcos Aurelius is the model of philosopher king, pero Xi Jinping, come on, che, shut up. Shut the F up. Tama. I would agree with Marcus Aurelius. Okay. Not a good one. More on... Kasi Marcus Aurelius was a Sigma too eh. Sigma rin siya eh. Yun nga lang. Di ba? Lip service lang yan kay McCoy. Xi Jinping really... Come on. Che. Shut up. May connect din kaya yan sa pagkatakbo ni Ontiveros sa 2028 para election. Kailangan din maging maingat ni PBBM kasi sa mga dilaw tsaka sa mga pink eh. Tis bago ma-realize si BBM that something is wrong, that's incompetence. What something is wrong? Bruce, tama, ito yung problema sa inyo eh. It's easy for you to say that something is wrong. Like for example, bigyan ko kayo ng analogy. The car broke down. Are you telling me I should know what's wrong with it in an instant? Apakadali sa inyo sabihin. Kasi in your parang you overvalue your own skill or your own ability. You overvalue it. For some reason, ang sinasabi mo, the car broke down. I should know what the problem is. What the hell is wrong with you? Siguro wag natin kalimutan na isa sa mga reasons niya kung bakit siya yung presidente para linisin pangalan ng Marcoses. At ang ginagawa niya para din rason na yun, sa rason na yun. Napaka-stupid. Naiinis ako sa mga ganyang klaseng comment yun. 3 years bago niya malaman that something is wrong, that's incompetence, blah, 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 blah. It's easy for you to say. It seems to me na the car broke down, I should immediately know what the hell happened. Even, are you a mechanic? Even a mechanic should troubleshoot. Right? Tama, Sir Kayo. Mahirap mag-explain ng sira at sistema, hasaktan ng mga taong walang sasakyan at wala alam sa mga ay mag-commute. Isipin mo, my car broke down. Bis Kayo, I think bago mag-breakdown totally ang car, may mga symptoms ka na makikita. No, that's not true. Do you have a car?
You assume that you should be aware of every part of the car. See, yun yung mga taong mga intellectually arrogant. See, tingnan mo how do you learn something? Do you learn it from its entirety? Or you learn it from its problem? Tama yun, hindi mabilis magpatakbo ng country, lalo na pag kasing dami ng country natin ng problema. Agree. Kung nagpunta ka sa doktor, alam agad ang sakit mo. Exactly, yun nga eh. They troubleshoot too. Hatang wala sa sakit. Easy for people to carrying 100 million plus people on their shoulders while maraming bumubulong na maraming agenda. Gusto ata si ChatGPT ang mag-ayos ng kotse. Naiinis ako sa mga ganyan, wala namang kalaman-laman yung mga ganyang klaseng mga ganyang klaseng comment. He's a weak leader. 3 years mo na ngayon mo nalaman, he's a weak leader. Wala! There's no value in what you're saying, dude. Even a mechanic maybe knows the problem pero hindi ibig sabihin, nakapagpunta ka na ba sa mechanic? Ako nga lang nagpagawa lang ako ng aircon eh. 3 beses nang ginagawa yung aircon. Don't tell me they already know. 3 beses nang ginagawa yung aircon. Oh. So shut up. We're pragmatists here. We learn in practice. You don't learn something because you know all of it. You learn something because you spot that is something wrong with it. Depende kung specialist ka. Exactly! Exactly, Ralph. You just answered the question. Ano ba ang requirements ng presidente? Ano bang expertise ang requirement ng isang presidente? You just answered your own question. Kasi it seems to me, lahat ng presidente ay incompetent. Based on your argument, do we have requirements like specialty for presidents? Do we have one? Then what's your point? Paano kaya pag pragmatic president? Political will kailangan ng presidente. But the problem is siya yung highest leader of the land. I know! Kaya nga easy for you to say. You're not getting this, dude. You just criticize him for being weak, incompetent for 3 years. At the same time, I ask you, my car broke down. Should I know what the problem is? Sabi mo, kailangan mo especially. Mechanic ka ba? Even the mechanics don't do it that fast. They have to troubleshoot. So sabi mo ngayon, well, depende kung ano specialist mo. Do we have a specialist requirement for the president? No, but the problem is a leader. Yeah, I know. Duh. So your comment is useless. It's nonsense. A leader should know how to navigate. A leader, a captain of the ship, is the one responsible of telling you or the ship kung saan lulubog. Do you get it? Ang responsibility ng captain is to guide the ship kung saan lulubog. Kasi maski si FPRD took a few years bago ma-implement yung magandang gawa niya. So nakalimutan nyo na. Nakalimutan din, syempre, confirmation bias. They're not gonna remember that.
baka may experience na sa pagiging presidente ang hanap. Si Obscure bigla lang pumapasok na sa ano. Anong oras na ba? 6 na pala. Pero sa tingin ko, imagine holding the highest position in the country pero you were able to admit na you need to recalibrate, meaning okay siya. Tayo nag-admit ng fault, mahirap. Di pa, presidente ha? Seryoso ka na naging comedy pa? Tama naman, di ba? Ano ba responsibility ng ano? Ano ba responsibility ng captain? Sabihin ko, saan lulubog? If you can't utilize all the resources and still not figure out for 3 years, paano masabi na hindi siya weak? Tamo, kanina, ang usapan, incompetent. Ang layo mo na, Ralph. You're not listening. You're not getting it. You're just debunking yourself. You're just too prideful, egotistic to actually hold on to the position na useless and bullshit. We don't have specialty tests for the presidents. We don't have that. Malakas pa rin si BBM kasi nagkaroon tayo ng vulnerable sector. Conversely, meron na tayong invulnerable sector. Lalo ngayon, dihado sa Senado ang impeachment. What good is a leader if backstaban naman ang mga members? Experienced were the best teacher daw. We just merely describing his performance as a leader. Ulitin ko nga, it's easy for you to say. Okay na ba tayo? Kanina ko pa yung ina-explain sa'yo, paikot-ikot ka lang, palusot ka lang ng palusot, lahat na pinuntahan mo, ngayon, depende na sa specialization, ngayon, we're just describing. Yeah, yun nga yung doon tayo nagsimula eh. Easy for you to say. Respectfully, yes, walang specialty pagiging president, pero he applied for the job. Yeah. So your point is it true that Lucas Bersamin is to replace Samuel Martires sa ombudsman? If so, then such a move could weaken the prosecution of the cases filed against high-ranking public officials bagong issue kayo. Then how you describe him as a leader? Well, how is that my problem? You're the one prematurely judging him. For some reason, you judge him. So you cannot actually defend your judgment, all your bullshit, and you're telling me, okay, how do you judge him then? Why is that my problem? It's begging the question. That's your problem because you're the one judging him. Why is it my problem? I just debunk all your claims and your stupid arguments. Tapos sasabihin mo sa akin, di ikaw mag-judge. Why? Ikaw yung may lakas ng loob na sabihin yan. If I can judge him right now, di parang inamin ko na rin na ganun lang kadali. Easy for me to say too. Ikaw kasi ang nagsabi na hindi siya weak. Wrong! Wrong! Kayo nagsabing weak. And I'm actually debunking what you're saying. Isipin mo, dahil hindi mo kayang idepensa yung judgment mo sa presidente, ang naging last resort mo is, sige, ikaw mag-judge. Why? Why would I do that? Di kapag ginudge ko siya, parehas tayo sa same shithole. How's that different? Ilang beses ko nang ine-explain to eh. Kapag ba nag-argue ka na ICC bulok, di ba in-explain ko to ilang beses? Ganito na lang. Ralph, sinabi ko na to ilang beses. Siguro bago ka lang dito,
Kaya that's how you argue. Eto, kapag ba nag-plead ako ng not guilty, ang ibig ko bang, ang pinoprove ko ba, I'm innocent? Sagot! Sabihin mo sa akin, guilty ako na something. And I plead not guilty, tapos demolish ko yung argumento mo, ang sinasabi ko ba, I'm innocent? Tinatanong kita, Ralph. Sabi mo, guilty ako, right? Ngayon, nag-file ka. Pinapatunayan mong guilty ako. Kina-counter ko lahat ng argumento mo. Ang ibig ba sabihin no, pinapatunayan kong innocent ako? Ralph. Tinatanong kita. Yes, in my understanding. Well, your understanding is wrong. You're illogical. Hindi ibig sabihin, ina-argue ko yung point mo. Ito lang yan eh. Ina-argue mong weak. Ang sinasabi ko, yung argument mo na weak siya ay katangahan. Sinasabi ko bang strong siya? Hindi. Ang sinasabi ko lang, ang bobo ng argumento mo. Para patunayan na weak siya. Magkaiba yun. Ang sinasabi ko, kapag ka nag-file ka sa akin at pinapatunayan mong guilty ako, at kina-counter yung argument mo, hindi ko sinasabing inosente ako, sinasabi ko lang ang bobo ng argumento mo para patunayan na guilty ako. Ang sinasabi ko lang, kino-question ko yung argumento mo, yung proof mo na weak siya, hindi ko sinasabing strong siya. Mag-isip ka nga. Mahina. Lord, bakit ka dyan? Panare. Ayoko ng tahimik, ayoko ng pa-cute. Gusto ko ng laban, hindi yung puro mute. Mga kwento sa Senado parang teleserye. Ako ang bida, wag nyo kong maliitin. Sige, lahat ng lihim, ilabas nyo na. Ilawan ang dilim, wag nang magkunwari pa. Hastisya raw ang usapan. Eh di let's go, ipakita ang tapang. Shemenet boom, sabog ang script. Walang atrasan dito, road trip. Shemenet, dugo sa mikropono. Thrill of the year, wag kang no-show. Shemenet, panoorin nyo ko. Pulang lipstick, tapang ko'y totoo. Drama, Shemenet, pero may kaso. I want a bloodbath. So let the try begin. Sino ang matitira kapag natanggal ang mastong laro ng kapangyarihan? Walang pasintabi. No task too big, kung may sala wag palusot. Kung inosente ka di ka dapat takot. Senador, congressman, lahat kasali. Ba walang